a great honor, and Marco, you've done a fantastic job in getting it ready. But it's a spectacular building, and we all appreciate it. The Oval Office, we were at the Oval Office together. It was beautiful, and I think it's just a very important day. And we have other leaders from other countries, and you said such beautiful things. I'd love to have you come up. We'll finish up, and then I'd love to have you come up and if you could issue the words that you just issued backstage. You probably do better up here, but I'd love to have you say how you felt because it is an amazing day. Great day for Africa, great day for, and for these two countries. And leaders, they really are courageous leaders, great people. President Tshisekedi of the Democratic Republic of the Congo and President Kagame of Rwanda. They are amazing people, and they had stories to tell me that were incredible. Really fascinating in so many different ways. Sad and beautiful, both sad and beautiful, and today makes them beautiful. I've just held really of upholding this new agreement. Very detailed, powerful agreement. I also want to thank several foreign guests and dignitaries in attendance to celebrate this magnificent event, including the president of Angola. Please, would you stand and Oh, great to see ouais. you. Ça ne montre pas bien ici. The president of Burundi. Thank you very much. Great to see you again. The president of Kenya. We have the Olympics here. You know, Olympics, those runners, I don't know what the heck you do with those runners. They're very good. I've been watching them for a long time. So we have the Olympics coming to the United States. You know that. Thank you very much. And you'll come as our guest. Thank you. And the president of the Council of Mais Ministers. c'est comme si, Thank you. Thank you very much. c'est comme si je The n'avais vice pas president d'image. of Uganda. Thank you. It's such a beautiful color. Like all these guys are wearing these dark suits. You just stand out for a lot of reasons. That you're beautiful. Sur le Ministers of truc du Qatar. Congo, c'est la présidence, c'est noir, ça ne montre Thank pas. you. Regardez, vous allez Thank you voir very vous-même. much. Say hello C'est noir, je ne sais to pas my comment faire. friend, great man, C'est noir. and the United Arab Emirates. Je cherche Thank autre you. chose. Thank you. Vous pouvez entendre comme on parle, mais c'est noir. Je suis en train de chercher autre chose pour vous. And the chairman of the African Union Commission, who's done a fantastic job, and thank you for all your help. We appreciate all your help. Special group of people. A very special thanks as well to Secretary of State Marco Rubio. Marco, please stand. Thank you.
And thank you for putting a certain name on that building. I came, I said, boy, that is beautiful. That blew up last night. They said, that's a great honor. It really is. On this building, it's a great honor. Thank you very much. I assume you had a lot to do with that. Just a little bit. Yeah. Thank you. Appreciate it. And Senior Advisor for Africa, Masad Boulos, who's been fantastic. Thank you, Masad. All of these people, every one of them were indispensable in forging this agreement. Let me also recognize Senators Mike Rounds and Lindsey Graham. Lindsey, thank you. Mike, wherever you may be. Thank you. Thank you, Mike. Representatives Ronnie Jackson. Where's Ronnie? Ronnie is that great guy. Won his race in Texas by 48 points, right, Ronnie? So I don't have to ask if he's in any. I don't even have to endorse him anymore. It doesn't matter. Say, Chris, Ça ne montre pas toujours pour le Congo. Voilà. Brent Kelly, Brent, thank you very much. Les images du Thank you. Congo ne montrent pas. The acting president of the Institut. Ça ne montre pas. Et puis, je suis en train de chercher pour vous. Thank you very much. Mais le son, vous pouvez l'entendre. For more than 30 years, one of the worst conflicts on earth has been raging in eastern Congo. Millions and millions of people have been tragically killed, went on forever, and countless more have been displaced from their homes. Families have been destroyed. It's been a disaster. Many administrations have tried, but probably not too hard, knowing who preceded me. But they tried. It says they've tried, but we tried harder to end this conflict. But they've accomplished, obviously, they accomplished very little because the killing went on at levels that just got worse and worse. And today we're succeeding where so many others have failed. And this has become the 8th war that we've ended in less than 1 year. Such an exciting thing to do. This has been a really, because we're talking about 30 years of fighting, 30 years, much more than 10 million lives. Last June, thanks to the efforts of Secretary Rubio and Mr. Boulos, Rwanda and the DRC reached a landmark agreement to move toward peace. They started the process. I met with some of their great representatives who are here also. And we started a great process. The compact we're signing today, which will be known as the Washington Accords, everybody sort of liked that name, formalizes the terms agreed to in June, including a permanent ceasefire, the disarmament of non-state forces, provisions for refugees to return to their homes, and justice and accountability for those who have committed illegal atrocities. Voilà, donc je vais faire pour vous différemment. It says they've tried. Voyons voir si vous pouvez voir. J'ai pris seulement directement les États-Unis, j'ai enlevé le Congo. Accomplished, J'espère que obviously, vous serez en they mesure de voir accomplished very maintenant sans little problème. because the killing went on at levels that just got worse Suivez, and puis on worse. fera le reste après. And today we're succeeding where so many others have failed, and this has become the 8th war that we've ended in less than 1 year. Such an exciting thing to do. This has been a really, because we're talking about 30 years of fighting, 30 years, much more than 10 million lives. Last June, thanks to the efforts of Secretary Rubio and Mr. Boulos, Rwanda and the DRC reached a landmark agreement to move toward peace. They started the process. I met with some of their great representatives who are here also. And we started a great process. The compact we're signing today, which will be known as the Washington Accords, everybody sort of liked that name, formalizes the terms agreed to in June, including a permanent ceasefire, the disarmament of non-state forces, provisions for refugees to return to their homes, and justice and accountability for those who have committed illegal atrocities. Voilà, thank you. Very importantly, this agreement also creates a new framework for economic prosperity. There's tremendous wealth in that beautiful earth. It's beautiful earth. But it was stained badly with blood, tremendous amounts of blood. Thank you, Donald Trump. But in the region that will support a lasting peace, and the Democratic Republic of the Congo and Rwanda have agreed to more closely integrate their economies with each other rather than fighting, and they'll be doing that. And these two gentlemen are very smart, and I think they liked each other a lot. I spent time with them.
I think they like some people may be surprised. I really do. I think they've spent a lot of time killing each other, and now they're going to spend a lot of time hugging, holding hands, and taking advantage of the United States of America economically like every other country does. So they're going to do very well, but they do have some very valuable things. They're going to have a lot of money and a lot of success, and I think they're going to get along really well, so I hope so. Thank you very much. Look at them. Look at the way they love each other. Thank you. So I have a lot of confidence in both leaders. We'll keep these commitments. I know they're going to keep them and follow through on the agreement and create a much brighter future for the people of their countries and their heroes within their countries because of today. And this is a big story. And so much is being written and said. All of the newscasts have it at the top of the list. And they are heroes, and we want to keep it that way. Today, the United States is also signing our own bilateral agreements with the Congo and Rwanda that will unlock new opportunities for the United States to access critical minerals and provide economic benefits for everybody. And we'll be involved. We're sending some of our biggest and greatest companies over to the two countries, and we're going to take out some of the rare earth and take out some of the assets and pay, and everybody's going to make a lot of money. These are just two of the many new agreements related to mineral supplies that my administration has achieved this year, including with Australia, Japan, Kazakhstan, Malaysia, South Korea, and many other countries. With all of these agreements, we're forging new economic security partnerships that protect the interests of America and our friends and partners, and a core feature of my administration's national security strategy, a big part of which are the tariffs. We're taking in trillions of dollars in tariffs. Nobody's ever seen anything like it, and it's given us really great national security. We'll be paying down debt. We'll be making distributions to people, and we're really doing a job. It's amazing. I was with a gentleman, the future king of Saudi Arabia, and you've heard me say this a couple of times, but 2 months ago when I was over there, he said, and actually Qatar is represented today, and UAE is represented, and your leader said the exact same thing, different words, but the exact same thing, that 1 year ago they thought our country was dead, and now our country is the hottest country anywhere in the world. We're the hottest country anywhere in the world. Nobody's ever seen anything like it. We have over $18 trillion, that's just in 10 months, pledged or being invested or pledged to be invested in the United States. Think of that, 18 trillion. The highest amount we've ever had is 1.5. Under the Biden administration, they did much less than 1 in 4 years. Think of that. So they did less than 1 trillion in 4 years. We have 18 trillion in 10 months. It's going to be much more than that, too. No other country in history has ever been close, no matter what country you pick. So I want to thank you again, everybody, for your great vision, and I want to thank the people, especially the people that we named. Some of the others that unfortunately we didn't name, we just couldn't do that. But for your vision and for your courage, because it's made it possible to begin healing old wounds and transcending past differences and creating a future where every child of God can live in dignity, prosperity, and peace. And these are two very good men, and they're two potentially very strong countries. I'd like to now invite President Kagame to come up and say a few words. Rwanda. And then, if I may, President of DRC, who really is doing a great job. These are two men that are doing a great job. And again, they are so respected because of what they're doing today and the mission that they've really, I think, accomplished. And we'll see how it all works out, but I think it's going to work out really great. They want to get on to other ways of living for their people, and they're great leaders. Thank you very much. Please, Mr. President. Thank you. Il appelle Kagame pour venir parler, dire quelques mots. Et puis Tshisekedi sera toujours le deuxième.
Ce qui est très bien. Excellency Donald Trump, President of the United States of America, Excellencies, heads of state and government and former heads of state, distinguished ladies and gentlemen, I want to begin with some words of thanks. First, to my fellow heads of state and government from Africa, your presence here confirms that these efforts enjoy the broad support necessary to succeed. I also thank Minister of State Kulaifi, representing His Highness Sheikh Tamim bin Hamad of Qatar. The role of Qatar has been absolutely central in getting us to this point. But of course, the biggest vote of thanks goes to President Donald Trump. No one was asking President Trump to take up this task. Our region is far from the headlines. But when the President saw the opportunity to contribute to peace, he immediately took it. This conflict has lasted for 30 years. We have seen countless mediations and efforts, but none has succeeded in resolving the underlying À cause de toi, regarde comment issues. Trump te regarde. Trump a là la coûte. President Trump introduced a new and effective dynamism that created the space for breakthroughs. His approach is even-handed, never taking sides. He orients us toward the future, not the past, emphasizing that the dividend of peace is prosperity and investment, including from the United States. More importantly, President Trump's approach is pragmatic. The process has not become an end in itself. All of these elements filter down to his dedicated team, and here I want to single out Kagame est en train de Secretary raconter Rubio des histoires. Il croit que and Donald Master Trump a fait un Boulos bon travail pour tout ce qui est arrivé, for special d'être intéressé à amener la appreciation. paix. Il remercie Boulos, il Would not remercie have tout le would not be monde qui a here fait l'effort. today Nous ne serons pas ici aujourd'hui without si, their efforts. sans l'effort de qui? And as a result, Et comme le résultat, we et have pour le the résultat, clearest and most viable path nous avons forward maintenant une voie claire that we have à suivre ever had. que nous n'avons jamais eu avant. These accords provide Ces accords everything ont prévu needed tout to end this conflict pour mettre fin à ces conflits, once and for all. une fois pour toutes. If this agreement falters and things do not work out as they are supposed to, Si ces agréments ne parviennent pas responsibility à réussir, will not lie with President Trump, la responsabilité ne sera pas sur Donald Trump, but with ourselves. avec nous-mêmes. Toi, pas nous. It's up to us C'est in à nous, Africa, Africa, de working l'Afrique, with our partners à to travailler consolidate avec and les expand partenaires pour consolider, this peace. pour expandre cette paix. There will be ups and downs Il y aura les hauts et les bas on the road ahead. à la route qui There is vient no devant. doubt
about it. Il n'y a pas de doute qu'il y aura des hauts et bas. Rwanda, Le Rwanda, I know, je sais, will not be found wanting. I can assure you of that. c'est quoi hein? Je n'ai pas compris. Our only objective Notre objectif is and has always been for our country to be safe pour and notre secure pays d'être protégé after et having sécurisé endured après avoir enduré so much tragedy. trop de tragédies chez nous. Trump les regarde maintenant We très now bien. Maintenant, only want to look forward ce que nous regardons pour le futur, confident c'est la confidence, expectation of a prosperous pour, and stable future. pour un meilleur futur, Mr. voilà, President. et stable et prospère. Excellencies, Merci, les I excellences. thank you for Merci. your kind attention. Merci pour votre attention. Donald Trump a joué de Libo à PC Mboko. Merci. Trump le big chose n'est pas été Tshisekedi, je pense. Mon toucha, moi. Maintenant, suivez. Beta Maboko. Mr. the President of the United Le président States, des États-Unis. Trump fait le signe des Donald souris. Trump, ladies and gentlemen, Frères et sœurs, dear members of the delegations, les délégations, distinguished guests, les invités, distingués invités. as we have just placed our signatures at the bottom of the joint declaration Comme nous avons enshrining apposé nos signatures the Washington agreements for peace and prosperity, pour la paix et la I prospérité. do feel, on behalf of the people of Congo, a deep gratitude and clear hope. First of le all, peuple I would du Congo, like nous to disons merci. express quite solemnly Je vais our dire deep solennellement thanks Merci. to the President of the United States of America, président des Mr. États-Unis, Donald Trump. Monsieur le I would like to Président. thank his administration Je veux and also remercier wish to cette thank the administration, American people les for the Américains, critical role that they played pour les for rôles the qu'ils rapprochement, ont the joué closening between the Democratic Republic of Congo and the entre Republic notre of pays et le Rwanda. Rwanda. To these thanks, I also bring in all of our regional partners and our les international partenaires partners régionaux who, qui thanks ont- to their commitment and engagement, qui ont aidé have consistently made this critical moment possible qui in ont the fait road que to ces moments peace. critiques First and foremost, we have Sheikh Yanim bin Ahmad Adani. on parle aussi du Qatar ici au fait, We have des représentants. President João Manuel Lourenço Gonçalves, Angola. who's the president of Angola and the acting president of the African Union. And we also have the former president of the Republic of Kenya, my brother, Nous avons Uhuru, Uhuru Kenyatta, who you Kenyatta can qui est là. see here in the room. qui est ici. These two great Africans who are at the beginning, who started the Rwanda and the Nairobi processes. And beyond them, I wish to thank also all of the African leaders J'ai dit aussi who merci à tous contributed les autres Africains présidents qui ont aidé. to Avant help qu'ils s'y us in retrouvent. this struggle. And I do hope that we have, yes, reached the end. Que nous sommes arrivés à la fin. The Washington agreements are not yet another document. Ce n'est pas un autre These document. represent a turning point. C'est juste un point They tournant. bring together under a coherent architecture a declaration of principles of a peace agreement and also the regional economic integration framework to provide to the peoples of the region a new perspective, a new aider outlook, une nouvelle namely to perspective finally aux gens de la overcome the région. cycle of violence, Et puis pour of mettre forced fin, displacements, les of déplacements, mistrust, la guerre, tout defiance, ça, les in order atrocités. to begin a new era of friendship, cooperation, and prosperity all shared together. For those involved, the Democratic Republic of Congo Pour le Congo, takes this solemn commitment to implement Pour with complete implémenter. sincerity
all of our obligations that stem from this agreement. We will do this with seriousness, with rigorousness, and also the constant care for peace and the security of our populations, for the unity and the integrity of our territory. We do hope that thanks with the same seriousness that the Republic of Rwanda will also respect fully the letter and the spirit of the commitments made here in Washington. We are reaching out for a peaceful cooperation based on mutual respect, non-interference, and the joint struggle against the armed groups, the end of all support to negative forces, and the beginning of fair prosperity on behalf of our two populations. I do believe this day is the beginning of a new path, a demanding path, yes indeed, quite difficult, but this is a path where peace will not just be a wish, an aspiration, but a turning point. The Democratic Republic of Congo will fully play its part with dignity, with consciousness and consistency, and with the support of our partners. We will remain watchful, vigilant, but not pessimistic. We'll be clear-eyed, but resolutely optimistic. These Washington agreements for peace and prosperity must be for our peoples a symbol of an irreversible commitment to turn the page of confrontations and to open a new era of cooperation and sustainable peace throughout the region. Thank you. Ok, bopetele bamboko alobi penza kitoko koleka ba mususu. Donald Trump alamuki nano alobi no yo ifona pesa mbotele omoni. Thank you. Omoni yaye za différent. O sagana. Za signe sont des signes diplomatiques. So if I might, my four new friends, a couple of cases not that new. Could you come up, please? Do you mind? Please. Mes autres quatre amis, c'est pas qu'ils sont des présidents peut-être. They represent so many and so well, so I just want to thank you very much. Moni epa akalonje za kitoko makasi, tozi yango na kati, tolingi susu ba kota ba pembeni te. Kati penza image pepele makambo surtout bien. Ça c'est Lorenzo qui est aussi venu qui devait parler. Il y a Ruto qui était aussi là-bas, il les a invités. Il y a aussi l'autre là, il sait pas d'où. Presidente dos Estados Unidos da América, caros convidados, altas entidades aqui presentes, senhores jornalistas, eu gostaria de realçar a importância desta cerimônia aqui em Washington, D.C., que vai finalmente pôr fim a um conflito que, como já foi dito, dura mais de 3 décadas. Não são exatamente 30 anos, mais do que 3 décadas. Um conflito entre irmãos, países vizinhos e irmãos, que deviam se dar bem, mas que, por razões de diversa ordem, têm vindo a se degladiar ao longo dos anos, com pesadas consequências, quer para as populações de ambos os países, como também para as respectivas economias. A região dos Grandes Lagos é uma região das mais ricas do mundo, não apenas da África. É enormemente rica em recursos hídricos, terras aráveis, florestas, recursos minerais que estão no subsolo, mas, sobretudo, rico nas suas pessoas, com um potencial muito grande para desenvolver aquela região de África que pode catapultar o desenvolvimento de outras regiões igualmente, energética e alimentar. Nós fomos a dizer que a África, e em particular essa região dos Grandes Lagos, tem o potencial
não digo de resolver, mas de contribuir consideravelmente Je vais vous expliquer après, parce que para a maintenant, je resolução ne pourrai dessas pas, duas je vais grandes interrompre, crises, finissons. quer Mais je suis alimentar, content que vous ayez quer une image qui est comme energética, Kassi. não Voilà apenas que para nous o nosso faisons le travail continente, qu'il mas para faut. o mundo. Ngana zui ya bamswa ante po grande bosana ezaki barragem do côté, Inga, beaucoup d'interruptions, il fallait que je cherche adormecida há pour vous. bastantes anos, Mais vous avez vu vous-même Donald Trump à la pode fin, comment il a accueilli Tshisekedi. contribuir enormemente Diplomatiquement, para a c'est déjà identificação 5 à do 0. continente e, Ah, consequentemente, il para a n'a sua pas pressé. Balo banano basilisa na industrialização. ozongela bino. Ah, pressé. Em termos de agricultura, o facto de ter terras aráveis, índice de chuvas bastante regular Commencez e seulement à abundante, capoter, aimer, partager. Bien, vous pode-se avez beau desenvolver partager, beau aimer. agricultura naquelas regiões para On a plus de alimentar o 5500 continente. personnes en temps réel. E nada disso tem sido possível fazer Boye ao longo bisabango de ke baye pa décadas, kalonji ba image za kitoko devido a este makasi conflito koleka. Boye bisabango baya bakota que não bakota tem bokoto sentido. bokoto bokoto. e que finalmente, Ah oui bien. infelizmente, Stéphane omoni parece que image terá oyo za kitoko makasi. o seu Tozoka fim. ki portugais c'est pourquoi je commente. hoje aqui em Washington, D.C. Nós procuramos fazer a nossa parte, e quando digo nós, estou a Mas za kitoko referir makasi hein. a Angola, ao Quênia e outros países também africanos. Procuramos fazer o melhor para chegarmos a este momento. Infelizmente não foi possível. On a Mas pesi bino pesa nós só ba temos que image ya agradecer kitoko ao makasi presidente Trump perfection. por Oyo ter na os autres na uzango a partir de la Maison Blanche dado ba image na bino. continuidade ao trabalho Na que uzango nós na esika realizamos msusu. e ter conseguido alcançar esse desfecho do qual todos nós sairemos a ganhar. Portanto, mais uma vez, o presidente Trump fez a parte que lhe compete. E Mais nós Lorenzo, esperamos nous ne e sommes pas ici pour acreditamos toi, que il o faut que être vai rapide. Hein? acontecer, que as duas partes, ou seja, as autoridades Moi j'aime da les choses de República qualité, Democrática j'aime do les choses Congo propres, bien. e da Tango wana República bozomo do na ngobi Ruanda numo. Botala também farão D'ailleurs là, vous a allez sua expliquer aux parte gens para plus qu'ils a vont vous dire. implementação com êxito Boye biso bango ye kalonja deste pesi biso acordo. penza image Uma coisa pepele. é Congo assinar um mobimba. acordo, Ici nous sommes là outra en temps coisa réel, que é bato mais belé difícil, baolanda mas é kalonji TV. possível. Imaginez que Desde toutes que les haja chaînes du vontade Congo montrent política, ça. é implementar Nous em sommes à plus de tempo 5000 útil qui regardons. tudo aquilo que nós Bamusu bazo epa na biso acordamos. problème zate bazo na bango. E assinamos. Mais bon, vous Parabéns sentez que a ba image todos. soko bo vérifier Muito bo mona ke awa la qualité. La qualité. Your Excellency, the U.S. President, President Trump, dear guests, and dear dignitaries present here and press members. I would like to highlight the importance of 3 decades because it's not just exactly 3 decades, but it's more than 30 years. And this is a conflict that has been there between 2 neighboring countries which have been fighting for many years with consequences on people, countries, economies, and so Donc, forth. vous And sentir que these Kalonji, consequences also oui, were ça va felt tout in the de Great la Lakes Kalonji region, TV, c'est beaucoup Great Lakes mieux, region, c'est which bien, is a c'est very professionnel, rich region tout est in correct, Africa, les rich in images c'est terms of parfait. Na vu water image de la Maison Blanche, resources, Bandeko. arable lands and forests, and as well as mineral resources, which are important for the development of our region. So it's important that we've reached to this point where the agreement is going to be, has been signed, a peace deal, which will benefit immensely the whole region and will unleash the Ça va opportunities for bénéficier the la development région, of mais the ça commence par continent, les Congolais and d'abord. as well Nenenge as Zalaka. to helping the whole world in terms of fighting against the food crisis and energy crisis which the whole world is going through now. Merci We Jean-Raphaël believe that Godefroy, très gentil. Great Lakes region will have to play a great role in providing resources to the international community. And of course, solving this Je n'ai pas encore conflict mangé will depuis also le help matin. solve La other mouki na crises, Tongo, ba 6 not heures, only la in the na Maison continent Blanche. as we know, but Ndenge worldwide. za wana For penza, il faut example, the Great comprendre que Inga votre hydro frère se donne project pour vous in tous. Congo is important. It can help to electrify the continent and consequently help in terms of developing agriculture and providing agriculture, arable lands, and abundant resources that we have that can be used. We know that Africa possesses a lot of other resources such as rainfalls, which are important for agriculture. So nothing has, nothing
would just justify Merci this war, Stéphane but Milandous, très eventually gentil, the most j'apprécie, important très thing that gentil. it has come to war. We sought Oyo eza as bandeko na ngai, Africans hein. to do our part. When I say Baosala, Africans, baofula ngai. I mentioned countries such as Angola, Kenya, and other African countries, but unfortunately we couldn't make it. But we now want to thank President Donald Trump for having helped to reach this important milestone. We believe, once again, we have to thank him merci, for what Donc, he has done. tu as And dit quoi, what comes next now is to appeal to Kalonji, the ton two image est tellement parties, claire that que is les the autres chaînes. Republic of the Congo and the Republic Ça, of Kalonji, je t'ai fait, yo, Rwanda, quand ça to guéni. implement successfully Bon. this agreement for the Parce qu'il y benefit a of, TikTok, boss, là, nous, on of their monte, je suis countries, là, their j'arrive. people, and including Attendez, our j'arrive. continent of Africa. Thank you very much. Un instant, j'arrive, bah, toi, TikTok. Soyez seulement patient avec moi, j'arrive. Un instant. Your Excellency, President Trump, I'm good for today. fellow heads of state, today's signing of the Washington Peace Accord for Eastern DRC is not merely a monumental diplomatic milestone. It is a decisive act to end a devastating conflict that has scarred the region for decades. Mr. President, what you have achieved Annie Boitou, merci beaucoup, c'est très gentil. is not only transformative, it is consequential and historic. This conflict has destroyed livelihoods, destabilized our region, Merci and Valentin threatened the Dembo, future merci, of très the gentil. entire Honneur à la Great ville Lakes King Kalonji, African continent. prophète du média congolais, merci. Today's achievement culminates a relentless regional effort anchored by the foundational work of the East African Community and SADC, and today, this Washington process. The coordinated Nairobi, Luanda, and Washington processes created the essential pathway that brings us to this pivotal moment. We would like to extend our gratitude to President Tshisekedi and President Kagame for their leadership during this process. Reaching this point was made possible by the unparalleled consequential convening power of the United States and President Trump's resolute and focused commitment to global peace. Your clarity, Mr. President, of purpose and ability to rally stakeholders together has brought us to this point. We therefore extend our profound gratitude to President Trump, whose bold leadership has been instrumental in delivering this breakthrough. Our presence here, Mr. President, as regional leaders, is a testament of our collective resolve. We will spare no effort to ensure this agreement is fully realized, mobilizing every resource and partner to secure peace and unlock the region's immense economic promise. The protracted conflict on our continent continues to hold back Africa. Our current 3% share of global trade is stark evidence of how far this war has held us back. A peaceful Eastern DRC can unlock Je suis en train de faire one l'effort. of Vous avez aussi Africa's les images greatest qui mais d'une autre opportunities. façon. Mais vous Our êtes là, vast vous resources, observez. the young talent that we have, connected through our regional infrastructure and the African continental free trade area, can ignite an unprecedented Je n'ai transformation. pas encore mangé. J'ai A déjeuné peaceful à la and Maison Blanche, integrated mais Great j'avais un Lakes peu region honte. J'ai will mangé seulement un accelerate peu. innovation. Predictable government reduces risk. On a plus de Harmonized 6400 personnes en regulation temps réel. lowers costs, Bandeko, Bokota, and open Bokoto, Bokoto, borders Bokoto. increase trade, attracting Donc voilà, value-added nous sommes contents. industries to our continent. For too long, Africa has exported raw materials only to import refined products at OK. great cost. Je suis sur route. Hein. Our regional economic integration framework, Mr. President, that you have spoken to here, will build value chains in minerals, manufacturing, and agri-processing, creating jobs and creating wealth. The Great Lakes region stands at the threshold of a new era,
Peace will open doors. Integration will guide us. And private sector dynamism will propel us forward. In conclusion, as we celebrate progress in the DRC, we must not look away from other crises. I want to ask you respectfully, Mr. President, that in your quest for global peace, to support efforts to resolve the humanitarian catastrophe in Sudan. I thank you. Excellence, le chef d'État et de gouvernement ici présent. Heads of state and government, dear delegations, it is with great joy that I speak today before you in order to express my joy. Je suis là. There is On m'a a amené la nourriture, time c'est for ça que je faisais là. everything. Vous en faites pas, je There's a dois time manger. for Vous croyez que je dois destruction rester comme ça? and there's a time to build. Je dois There's a manger. time for Donc despair allez, on y and va, there's on a suit, time on est for là. hope. Today, we are experiencing a great day. We are looking forward to this agreement, which will give back hope to the peoples of Congo and of the sub-region. I would like to congratulate C'est Ndayishimiye qui parle. everybody involved who made it this great day possible. We beg, we urge God to continue to guide us, Nous demandons to à Dieu de guide the steps continuer of all people à nous aider, of goodwill aux who will personnes de become bonne volonté involved for its qui sont implementation. impliqués dans cette Committing implémentation. oneself is something, but implementing is something else, which is why I L'implémentation, c'est call autre upon chose. all of C'est you pourquoi je vous demande à vous tous provide your contribution amener votre to contribution actually implement pour this accord. implémenter cette histoire. Jean-Claude Kanyinda, merci beaucoup pour l'argent. As far as we are concerned, this agreement on regional economic integration, well, Burundi and the DRC already represent an economic community of the countries of the Great Lakes region. Nous faisons déjà une partie de la Burundi communauté. has a major role to play in order to indeed implement these existing cooperation agreements between the three states. We hope that together we'll be able to achieve a long-lasting peace and stability throughout the region. Thank you very much. Je vous remercie. Trump les a aussi salués, il est content. Thank you very much. And Merci. I just want to introduce a friend of mine who I just noticed in the audience. He's in charge of a very small sport called here soccer, over there football. So nobody knows really what to call it. Johnny, thank you very much. The head of FIFA is here. And Le gars de FIFA est là-bas I can aussi. report to you that we have sold more tickets than Je peux te dire any qu'on a vendu beaucoup de country tickets, hein, anywhere in the world que at dans this tout le monde stage of the entier. game, and I think we probably broke all records before you even get close. And you have a big event on Friday Vous avez l'événement at demain, the vendredi. Trump Kennedy Center. Oh, excuse me, at the Kennedy Center. Il dit qu'à Trump, Pardon me, il dit non, such a c'est terrible Kennedy Center. mistake, Marco. At the Kennedy Center. And I look forward to seeing you there. Il jouait But I want to seulement. congratulate you. No, it's really taken the world by storm. You've never done anything like what's happening in terms of ticket sales. On a plus de I'm making a 7300 lot of personnes qui le enemies suivent en telling temps people, réel. I'm sorry, I Je can't vous get you expliquerai après tickets. l'essai I just qu'ils can't finissent. do it. Mais But il parle de congratulations, FIFA you've done a maintenant avec le fantastic gars de job. FIFA qui est A là-bas. great leader in sports and a great gentleman. Thank you very Ok. much. Alors, il va rentrer maintenant ici. Dis-nous autre chose. Allez, maintenant continue. Dis-nous. And now we're going to sign On va a maintenant very signer important agreement. Thank you. les agréments. Il faut maintenant signer. Donald Trump dit merci. Tu vois? Hey, Fachi Beton, Muntu Chamwa. Notre Muntu Chamwa, il est là-bas. Vous les voyez, hein? Vous les voyez, hein? Il est là. Fachi Beton.
Le gars est seulement jovial. Naturellement, il est né jovial. Mais bamususu oyo zambenga na yebite nini osalaka bango. Hey, osigné papa. Hey, respectant makambo ozo signé. Donald Trump ye wana a signé pe lokola les plus grands témoins. Kaka mozo sileka nini. Eza vie signé na yo. Et Béton alingi kopesa ye te. Béton alobi yo signé yango kuna saka na ngala ezwawa yango na pesi yo. Osaka na Béton. Et Trump ye wana ndoki. Hey. Tala ninga yotala bango. Soki osigné te. Papa, okozoya yo. Voilà, nous sommes à plus de 7400 personnes. Je pense que la qualité des images, tout le monde est en train d'en parler. Et vous voyez que ça va très très bien, la qualité des images. Beaucoup de gens disent que Kalonji, merci beaucoup pour les images. Je devais prendre la meilleure qualité. Je n'ai pas été dans la salle parce que quand j'ai quitté la Maison Blanche, toutes les routes étaient fermées déjà. Parce que tous ces présidents là-bas sont là-bas. Toutes les routes étaient fermées. J'ai pris le taxi qui m'a déposé beaucoup plus loin pour marcher jusqu'à la salle là où ils sont. Quand je suis arrivé, on avait déjà bloqué, il n'y avait plus d'entrée. J'ai demandé, on est parti à l'intérieur, on a dit que non, Kalonji, on a déjà bloqué. On te voit que tu es dans la liste, tu étais à la Maison Blanche. Ici, mais quand nous arrivons, on refuse de te faire rentrer, tout est bloqué. Alors j'ai décidé de refuser de rester dehors. Il y a beaucoup de Congolais qui sont dehors, qui sont restés là-bas en train de suivre les événements, mais à l'extérieur. Je me suis dit, alors, comme je ne suis pas entré à l'intérieur, que j'aille faire la magie de Kalonji TV, que j'entre chez moi à l'hôtel et que je puisse donner la qualité meilleure pour vous. Je suis parti directement dans les départements américains, na zui, na White House, na live, de na Télébino. Plus que même si j'étais dans la salle, Dieu sait arranger les choses. Donc, je suis mieux positionné que ceux qui sont dans la salle. J'ai donné les images plus que tout le monde, même plus la présidence de la RDC. Plus de la présidence du Rwanda. J'ai donné plus que tout le monde, que de l'Angola ou Burundi quoi. Kalonji TV n'a passé en gros tellement top-notch image. Donald Trump la kisango, na fachipe la kisango a fongolite, ya tiango ya okanga, mais ba musu ba fongoli yango. Voilà, voilà, voilà. Et puis fachi ya moko a la kisango a fongoli na suka. Et puis voilà. Go ahead. I know you and you're very friendly, so I'll take it. Otherwise, I wouldn't take it. Go ahead. Mr. President, we are witnessing a historic moment for Africa. My question to you is, when Parle de loin. see the withdrawal of Rwandese troops from DRC, and when we will see C'est Ariana qui parle, hein, qui pose les questions. Quand est-ce que on va enlever les trucs là à DRC? Il dit que les gens meurent maintenant là que je vous parle. Yo mama wana Ariana. I think you're going to see very quickly, I think you're going to see things happen. This is Kaga Marleli. something that was not doable, according to a lot of people. And not only is it doable, I think it's going to be a great miracle. These two gentlemen are leaders, they're great leaders, and they're going to prove that in the coming months and years. And I think you're going to see very immediate results. I have confidence that that's what's going to happen. Thank you very much, everybody. Elle a posé la question, Ariana a parlé. Vous avez écouté la question? Qu'il y a la guerre là maintenant. Ils vont quitter comment? Ils vont quitter comment? Monde bapesi bambote pas Trump et pas Tshisekedi. Il y a des choses différentes. Mbote baninga musoza mabe. That's a big deal. They like it. People like it. Tala ndenge ezali. Thank you, everybody. Thank you. Thank you. Voilà. Merci Jean-Luc Boux, merci pour les vidéos. Allez, voilà, thank you. On a fini avec la Maison Blanche, vous voyez. Maintenant, ce qu'on va faire, laissez-moi d'abord manger, hein, que je mange. Je vais vous revenir.
et je vais vous parler dans tous les détails possibles que vous voulez. Donc, il faut que je puisse manger un peu. Je mets d'abord la vidéo comme ça. Je crois que les gens, vous me voyez déjà en temps réel. J'ai remis Kalonji TV et je suis sûr que vous me voyez. Nous sommes à plus de 8900 personnes en temps réel. Je vais faire ceci, par exemple, comment je vais faire pour les gens de TikTok. Je dois flip la caméra. Voilà, donc vous me voyez tous, c'est comme ça. Je vais dire, il faut que je mange et puis que je vous revienne et que je vous explique tout ce que je dois expliquer. C'était incroyable. Vous avez tous suivi les enfants du Grand Congo. Binomogo Bolandi. Il y a une autre presse conférence qui va se faire maintenant. Alors, je vais revenir tard. Bon dimanche. Nakende, que je puisse encore enregistrer pour vous l'autre presse conférence. Il y aura Kai Kwamba, il y aura Mukoko Samba, il y aura Mouyaya, il y aura Eberand. Il y a une autre presse conférence qui va se faire maintenant, encore loin d'ici. Avant qu'on bloque l'entourage, permettez-moi que je parte pour vous mettre encore en relais à partir de là-bas pour que Bolanda paye en gros. Mais je vous dis, vous avez vous-même vu, même les bad language de Kagame, il n'est pas content. Vous pouvez voir vous-même qu'il n'est pas content. Malgré qu'il vous a menti en envoyant les sénateurs qu'il a vus hier, avant-hier, il n'est pas content. Notre sœur a posé les questions là, maintenant, à la fin. Ariane a posé pour dire que pendant que vous signez là, on est en train de tuer les gens au Congo là maintenant, vous allez faire quoi? Donald Trump a dit que vous verrez, ça sera peut-être même plus qu'un miracle. Ça va arriver quickly, immédiatement, dans les mois qui suivent et dans les années qui suivent. Donc, ils savent, les Américains savent. Ils ne vont pas vous montrer, il va seulement faire un peu les serments, dire qu'ils sont les grands leaders et consorts. Mais Baebisinga déjà, que Fachi Masolo na Trump ezaki kitoko makasi. Je vous l'ai dit. Kalo jina lo barabongo. Vous pouvez voir même quand Kagame parle, comment Trump réagit. Quand Tshisekedi parle, comment Trump réagit. Je ferai pour vous les détails. Ngai naza mukolo masolo, nga naza Kalonji TV. Et puis on a betaka na kosakate, na betaka ya kati penza na muzindo na bino. Donc mondeni na ataki kitoko makasi, c'était propre. Bangona baleli balbi me muluba oyo nzambe na ngai muluba oyo mujuba oyo nini boye ko lisusu nini boye ko. C'était bien. Nous étions à la Maison Blanche. Nous étions partout où il fallait qu'on soit. Comme je dis, on est à plus de 8900 personnes en temps réel. Les gens sont là. Ils nous regardent tous. Ils voient ce que nous faisons. Et c'était incroyable. C'était merveilleux. J'ai beaucoup de commentaires pour vous. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai entendu beaucoup de choses. Partout à la Maison Blanche, on parlait que Congo. Je n'ai pas entendu le Buzobe à Rwanda. Oh non, non, this is a great country. Congo is a great country. C'est ça que j'ai entendu. You guys are potentially rich. You deserve. Your country needs to do better. Donc, ils veulent qu'on fasse mieux. Et ils vont... On a signé, non? Vous avez vu, non? C'est fini. Les États-Unis ont signé. Il a dit que non, on va aller envoyer des compagnies qui vont aller au Congo et au Rwanda. Mais quelle est la compagnie? Zobani na Okende Rwanda. Il n'y a qu'une ou deux compagnies qui vont aller là-bas, les amis de Kagame. Les restes des compagnies vont aller au Congo démocratique. Donald Trump a dit, on va envoyer les investisseurs au Rwanda et au Kenya et au Congo démocratique. Ils ont une terre très riche. Il n'a pas dit qu'ils ont des terres trop riches. Ils ont une terre très riche. Je vais vous détailler tout pour vous expliquer. Vous comprendrez que Donald Trump connaît ce qu'il y a. Mais fair play, Kende Rwanda, Kende Rapon fair play. Sans la paix, biloko on est traversé. Donc, on a ces pays makasi. On a plus de 9000 personnes, 9100 personnes, pendant que je vous parle. Je suis venu à Washington pour être le grand témoin de l'histoire. Je suis arrivé à la Maison Blanche, j'étais à l'intérieur, j'étais même dans la salle de conférence. J'y étais, j'étais même dehors, j'ai vu des Congolais qui étaient dehors, j'ai fait une deuxième vidéo. C'est la troisième vidéo. Je vous dis que je n'ai pas encore mangé. Hein? Il y a notre sœur ici qui m'a amené à manger, que je vais manger maintenant. Je n'ai pas encore mangé. Je dois sortir, manger, aller vite pour rejoindre la salle parce que ça devait être 14h, mais j'ai compris que ça sera peut-être 15h. Voilà, parce que quelqu'un m'a texté pour me dire que là-bas, à la salle là, pour ceux-là qui veulent aller là-bas, on appelle des views. Mettez seulement sur votre ordinateur des views, allez-y à la salle, il y aura la presse conférence et espérant que vous allez écouter qu'on va faire entrer les gens, mais je crois que ce sont les gens de la presse qui vont entrer. Et biso tout ça, la presse, tout ça reconnu na bamboka oyo, ezali sekite, eza buzo bate, eza presse yango wana carte d'anga, donc officiel et reconnu. Demain, je serai encore à la Maison Blanche où je ferai l'émission.
Eh, to sala ga kuna. Ngai nazana laisser passer ce qu'on a okota kuna ndenge na lingi. Bino te. Eh, bino bo okota ndenge bolingi te. Nga na okota ndenge na lingi. Donc to sala mosala nzambe aida makambo pesa penza kitoko makasi. On est à plus de 9450 personnes pendant que je vous parle maintenant. Sur TikTok, nous avons plus de 500 personnes qui nous suivent aussi en temps réel, qui ont déjà tapoté, qui ont aimé et qui donnent aussi des roses. Avant que nous puissions couper pour aller à autre chose, j'aimerais que vous puissiez d'abord partager et aimer, liker. C'est ça le moment. Nalingi koyokate. Aimez et abonnez-vous chez Kalonji TV. C'est ça le moment de vous abonner aussi chez nous présentement. Vous avez vu les images, c'était la qualité meilleure que vous puissiez avoir. Et parce que c'est Kalonji TV, je sais comment collecter ça pour vous. Et nous le faisons de nos propres moyens, sans l'aide de qui que ce soit. Nous ne le faisons pas parce que le gouvernement nous donne l'argent. Nous le faisons parce que nous aimons le Congo, nous sommes des patriotes. Le gouvernement congolais ne nous a pas donné même $1. Et nous le faisons parce que nous aimons le Congo. Voilà. Maintenant, vous qui êtes au gouvernement, vous les conseillers, vous les ministres, avec ce qu'on a signé là, comment vous pensez qu'Alonji va vous traiter? Vous pensez que je serai votre ami? Ou bien je vais vous traiter de la rigueur pour que vous puissiez travailler parce que vous êtes les serviteurs du peuple congolais. Vous servez le peuple. Je vous pose la question. Tous les ministres qui sont venus aux États-Unis, des conseillers, tout le monde. Dites-moi comment je vais vous traiter. Je vous traiterai comme des amis ou bien je vous traiterai comme le travail et que chacun doit travailler pour la République. Au cas où je te dis des choses, des fois, c'est pas vrai. Non, non, c'est faux. Tout ce que je dis est vrai. Comment des fois, c'est pas vrai? C'est vrai. Est-ce que yo suis mon amour tandima bloko ke ba osale mabe? Oh non, bon, ce que le petit l'a dit, il dit bien, mais il y a aussi un peu d'autres choses qui sont fausses. C'est faux. Tout est vrai. Tu ne veux pas seulement assumer, accepter. Ce qu'il y a des choses qui sont fausses, alors vous ne volez pas. Ne touchez pas l'argent de l'État. Travaillez. Mettez-vous au travail. Parce que nous venons de signer avec les États-Unis. C'est une histoire. Ça, c'est un événement grand. Comme Moubenga pouvait dire, Tchimbouboui. Et j'ai toujours dit, Tentessou. Tentessou, c'est contre eux. Boyoki Yango, Tozui Bino. Muntu Chamo était là-bas, il a signé. Qu'est-ce que vous allez encore nous dire, vous autres? Alors, travaillez. J'aimerais vraiment être en bon terme avec vous. Si vous travaillez mieux, je serai votre meilleur ami. Ça, je vous l'ai dit. Tous les ministres, les conseillers, vous faites un bon travail, je suis votre meilleur ami. Et vous allez m'aimer à mort. Vos femmes et vos enfants vont vraiment m'aimer. Ils vont dire que c'est ça le frère qu'on a besoin au Congo. Mais quand vous allez voler, quand vous serez contre le Congo, quand vous irez signer des bêtises dans les papiers du Congo, je serai votre ennemi numéro 1. Maintenant qu'on a signé, avant de finir, je vous pose la question. Qui va vous expliquer tout ce qu'on a signé? C'est moi votre frère Kalonji. Je l'ai fait volontiers, avec la volonté divine. Je l'ai fait pour vous expliquer et je vais suivre ça de près. Et hein? Là, à la Maison Blanche, ce n'était pas les AI. C'était Kalonji wa Mulumba qui était là-bas. Nayebi ke boningani mabe, ngaza direct. Boningana te, c'est normal. Vous ne pensez pas que je deserve d'atteindre ce niveau-là? Boningana po anim. Donc bondima ngate hein. Bokondima. Ata soki boboyi, boza lokola bana babelaka. To pesaka bango médicament, ata soki za bololo bokomelango. To komelisa bino bango na makasi bokomela. Po bondima biso. Partout où vous êtes et tous les médias du Congo, vous devez nous dire merci. Et je vous dis aussi merci. Parce que chacun fait sa part. Mais prenez le courage de dire que non, garçon, on a penza azo pesa ma solo, ndenge zo pesa ya solo. C'est un bon travailleur. Moi, j'aime le Congo. C'est le Congo ou rien. Tout ce que vous allez faire, je suis d'accord avec vous. Tout pays africain qui veut être dans les bons et aider le Congo, nous sommes d'accord. Tout pays africain qui ne sera pas là pour aider le Congo, il ne serait pas d'accord avec vous. Voilà. Mon soutien du président Tshisekedi, c'est parce qu'il est le président du Congo. Il fait un bon travail, je le soutiens. Mais nous restons toujours vigilants. Tout ce qui ne sera pas bon pour le Congo, nous viendrons vous le dire. Mais pour cet accord, je suis très d'accord avec le président Tshisekedi, je suis content qu'il ait signé. Et j'ai entendu Donald Trump, vous avez tous suivi ce qu'ils ont dit, tout était clair. Aimons le Congo, aimons le Congolais, Totika Bouzoba, les ennemis vont maintenant venir. Mais de toute façon, je suis bien blindé dans un bulldozer à Gosaganate. Dans la Bango, na Panza Bango. Oui, parce que l'histoire retiendra que ce sont eux qui ont combattu la vérité. Boye Bango Bongo. Que l'histoire retiendra que Bango, ils ont combattu la vérité. Et tous les Congos, je sais,
Même les gens qui font semblant, même les gens qui nous critiquent, ils nous regardent. Parce qu'il est pratiquement impossible de voir 9300 personnes en temps réel, maintenant que je vous parle. Presque 9500 en temps réel, en train de nous regarder. C'est-à-dire que tous les ennemis sont aussi en train de nous regarder. Bon courage à vous. Nazaya Beno Kalonjwa Mulumba. Merci pour les commentaires. Congo Oye, ma solo Ezakitoko Makasi, Muntu Chamo a signé pour nous aujourd'hui. Et Tentessou pour les ennemis de la République. Et nous sommes là et nous allons continuer toujours à parler. Il y a Bamasolo et Belé na Kobet Labino Ango, mais bon Bangate, Nazawana. Na évité combien de temps. Quelqu'un peut me dire combien de temps nous avons fait dans l'émission? Je ne sais même pas combien de temps nous avons fait. Si quelqu'un peut seulement texter pour moi, me dire Kalonji, depuis que tu as commencé, ça fait autant de temps. Combien de temps, s'il vous plaît, quelqu'un peut le dire dans les chats là-bas? Dites-nous combien de temps nous avons commencé l'émission, parce que là où je suis, avec ce que j'ai, je ne sais pas. C'est 1 heure, non? C'est 1 heure? J'aime Lissou Likolo Alice. Voilà, félicitations Kalonji TV. Merci beaucoup. Mon frère Kalonji TV, merci. Nous sommes à 9500 personnes, presque 10 000. Hein. Notre pays toujours, merci. 5 sur 5, merci. Les sons c'était bon, merci. Katumbina Mbongo, Bobo Sanabango, Wana Bazaba Tupamba, Bobo Sanabango. Allez, je vous aime beaucoup, je vous retrouve après. Je vous dis au revoir et à très très bientôt. Allez, bye bye, à bientôt. Donc, je vais vous arrêter pour faire autre chose parce que je dois rejoindre la salle et je vous dis au revoir et je vous retrouve très bientôt. Bye.